Hello. Hai. Selamat hari. Hari ni apa? Hari Khamis Selamat hari Khamis. Salam 9, 10 Syawal. So, kita nak try buat podcast hari ni. Um, Dekat channel ni. Selalu kita main game kan. So, hari ni ada someone nak berpodcast dengan kita lah. Dia nak buat assignment dia. Pada masa sama dia perlukan input. Dan it's been a while since saya rasa saya berpodcast dalam channel ni. And it's a good time untuk berpodcast balik. The topic is about micro influencer. There's a lot of question. What is micro influencer? How you determine as micro influencer? So it's better to invite the person itself before I go any deeper. Let's welcome Aisyah Hani. Hey. Alamak. Hey. This is the one. Assalamualaikum. This is the person yang akan tanya kita pasal micro influencer. Kalau orang tu micro influencer, dia influencing people, dia akan jadi micro influencing kan? Itu dari sudut tata bahasa mungkin. Okay, link dah ada. Sekejap saya hantar link dia. Alright. Cuba pergi tengok dulu. Nak tengok dulu. Boleh check buka. Cuba pergi tengok dulu. Nak tengok dulu. Okay. You good? Sekejap. Baru masih iklan lagi. Banyak iklan. Okay. Just so you know, yang dekat studio yang kita sekarang ni lain tau dengan yang dekat YouTube. So kalau you want to privately chat with me, sebab tu ada kolom yang belah kanan tu. I see. Okay. So there's certain part you want to say but you don't want public to say. Dekat situ. Faham. Interesting. Selamat mengenali StreamYard. Terima kasih, saya newbie. InsyaAllah saya akan tanya lagi banyak untuk platform ni. So channel ni host dia, tuan rumah dia saya. Tapi kita bagilah host dia Aisyah untuk sikit intro, why you wanna do this, why I don't know, let's hear from you lah. Okay, boleh insyaAllah. Assalamualaikum, nama saya Aisyah Hani. I'm currently a master student. I'm taking Masters of Language in Communication and Digital Culture at UTM Skudai, Johor. So hari ni the purpose of this video or so-called podcast is because I want to interview Haikal on my research that I'm currently doing. Research saya bertitle Exploring Reasons and Methods of New Media Production from the Perspective of Influencers. So Haikal is one of the influencers that ada dekat Malaysia ni, and sekarang ni dia adalah dalam kategori micro level influencer. So dia adalah one of the best respondent lah untuk saya interview for my research kan. Okay, insyaAllah betul tu. Am I worth enough to call myself as influencer? Dia kalau dari macam kita tengok technical, memang dah jadi dalam micro level influencers lah kan. Okay. So before we go any deeper what do you mean by micro influencer? Apa maksud micro influencer? Okay, kalau dalam dunia influencer ni, dia ada macam mana piramid dia kan. Dari bawah ke atas. Dari that one kita kena tengok orang tu punya followers actually dekat dia punya social media. So for instance on Haikal ni, saya tengok dari dia punya influencers dekat Instagram. So dah once that
person dah reach 10k to 50k, so dia adalah dikategorikan sebagai micro influencer. So So dia 10, 20 micro, 10 to 50. 50, 50. 50. 50. And then Okay, 50 banyak ke dengan 50 tu atas, micro. itulah. And then barulah makro. Dan Oh, okay. selainnya dia akan So ada naik-naik. berapa kelas? Ada micro dengan makro je? Tak, dia ada banyak, tapi dia macam different from, macam ada certain website, certain platform, dia orang different dia orang punya Definition? pyramid. Pyramid of macam micro, dia start from nano, then micro, and then macro. So ada lagi atas lagi 2 lah. Okay. So paling tinggi apa? Giga? Paling tinggi apa? Saya kena check balik influencer tu. This is interesting. Tak pernah tahu pun pengkelasan influencer. Because, for your information, I don't I don't give a damn if I'm influencer or not. Okay. I just love to making videos on YouTube. That's all. So Tapi indirectly become an influencer. if Macam you tu. guys say it or look at that way, who am I to say lah? Betul. Okay, so nak jawab soalan tadi kan, dia start daripada nano tau. Kita tengok Aisyah dekat boleh followers dia. share screen kalau Aisyah nak share. Bawah tu. Kat bawah itu. tu share Sekejap screen. share screen. Tapi share yang tu je lah, browser tu. Yang buka tu kan. Semua orang nak tengok. Allah. Boleh nampak ke? Tak boleh Dah tekan share dah? Dah tekan. Oh, okay. Okay. Share screen bawah. Terkeluar. Terkeluar pula. Hi everyone. Sementara dorang Aisyah berkehilangan ni, boleh tanyalah, boleh jemput-jemput untuk hantar komen atau soalan pasal pasal influencer and influencing. Terkeluar. Hai. Terkeluar balik, tak apa ke? Tak apa. Ni podcast kita ni okey je. Oh, okey, alhamdulillah. Kenapa tak sure lah kenapa, tapi dia macam ada problem. Tak boleh share, tak apa. Apa nama dia? Apa nama tu? Kita tengok. Okey. Influencer tadi. Sebab dia terus tertutup saya punya browser. Dia start daripada nano. Nano tu followers website apa? Kita tengok sama-sama. Kita ni je, Google influencers level. Lepas tu ada yang dari Media Kicks tu. Apa dia? Influencers level. Aisyah boleh nampak dekat nampak. dalam studio tu. Okey, kan ada yang bulat warna-warni macam Instagram tu, betul? Image tu. Ni Yes, the second one. Oh, okay. So bawah sekali nano. Saya nano ke mikro? Micro, sebab dah lebih daripada 10. Oh, 10,001 start micro lah. Yes, Mid tier, makro. Mega. Baru faham. Mega. Mega. Okay. Tapi Kau nampak. Dia akan bertukar juga. Ikut peredaran masa lah katanya macam tu. Ikut peredaran masa? Oh ni micro juga.
friends, fans, publishers, everything. Okay. Okay. Okay, interesting. Faham, memahami. Alhamdulillah. Okay. So next, anything else, Aisyah? Alright, so um, this interview kiranya interview session ni saya nak tanya lah dari segi personal views on you as an influencer and also you as a speaker of ML Studio. So kita akan Okay. percakapan pada dua part lah later on. Tapi sebelum tu, sebelum kita go deeper into these questions lah kan, boleh tak perkenalkan sedikit latar belakang lah. Macam nama, umur, highest education level and also perhaps career sekarang. Hi everyone. My name is Haikal. Most probably orang kenal saya ataupun saya dikenali sebagai Hekalium dekat one this platform ni called ML Studios. On ML Studios, what I did publicly, I contribute ataupun I deliver content on marine biology. So I talk about marine biology, scientific stuff on ML Studios. But behind it, I was content manager for ML Studios, where I shoot speakers. Some of the videos, some of the speakers punya videos, you might find my voice asking some of the question to the speaker. So antara soalan-soalan yang menarikkan lah, mengeluarkan the best out of the speaker, biasanya saya akan tanya lah, macam tu. And I graduated from UTM also. Hi UTM. As a Master of Philosophy, specialization in environment, alam sekitar. Not OSHA, bukan OSHA ni, environment as in muscle. So I did my research on detection of PPCP, ubat ataupun chemical product muka, compact powder, Panadol, skincare, lotion semua, whatever lah, apa-apa skincare punya produk dalam muscle yang tom yum yang kita makan tu, warna hijau tu. So saya detect beberapa ubat-ubat yang kita makan ni ada dalam masa tu. So it's a long story. Short story dia macam tu lah. Saya detect macam tu. Adalah dalam 64 ubat-ubatan. Antaranya ialah ubat perancang keluarga. So that's about it. Yeah. But right now in 2022, I'm 29 years old. I think I answer most of it. Ada lagi tak terlepas? Betul. Right, tak. Okay, sekarang semua okay. So sedikit background lah from Haikal. Okay. So since kita akan masuk in the first part, so these questions basically kalau boleh jawab based on your experience, point of view, personally lah, bukan terikat kepada ML Studio lah. So as a whole. Ironically, I'm not. Okay, tak, ini just pengalaman lah macam tu. Okay, so saya akan jump to the first question. Do you actually get pleasure being known as an influencer? Okay, to be honest, for the first year when I was doing all these video lah, content on MS Studios, rasa seronok lah sebab wow, I get the sense of belongings in the society. Rasa macam wow, saya dihargai di masyarakat. So macam tu lah, saya seronok lah. But over the time, maybe I'm also human. I feel some of the thing I'm not enjoy to. For example, my privacy. Contoh tengah makan dekat food truck ramai-ramai, tiba-tiba orang tak gambar without my permission. So benda tu macam tak seronok lah. It might be best kalau orang tu macam abang nak tak gambar, oh I'm more than happy untuk entertain lah. Okay, boleh. I don't mind. But when you start to violate my privacy, is not
the best thing lah. It's understandable juga benda ni jadi sebab people want to know you personally. Sebab okay, Hekalium sembang marine, tapi apa Hekalium makan? Apa Hekalium buat waktu hobi? So that's about it lah. For the first month tu, first year tu, rasa sense of belonging in society tu ada je, macam seronok lah orang kenal. Macam pergi mall macam ni. Over the time, saya ni manusia dan saya ada nak buat jahat ke, so saya macam baik duduk. Takut Tak nak buat boleh jahat. buat. Main badminton saya akan, kalau siapa kenal saya main badminton memang riuh dan bising. So saya suka jerit-jerit main badminton. So bila orang court sebelah kenal abang ni abang kali, saya cakap ya. Main pun main dah senyap lah. So I hope I answer the question lah. Okay. Right now for current state I'm okay. Not the sense that I'm happy, not the sense that I'm not happy. Just okay in the middle. Is that the acceptable answer? Accepted. Okay, there's no right or wrong answer lah. Tapi cuma nak tahu je, as you have become an influencer kan. So macam tadi you have mentioned you got the sense of belonging to others. Kiranya sense of belonging tu is it because of the popularity ke ataupun social status ke? Nak share lagi tak? Okay. Of course the popularity, social status, what influencer are more more validate, more self-righteous compared to others. I don't think so. For me, I don't like it to look that way lah. Macam awak influencer, you have certain privilege compared to people. Macam I still buy stuff on online. I still pay tax. I'm not avoiding any tax. So tak ada privilege tu, tak adalah sangat pun. It's just some perks you might get lah. Macam orang start bagi key for review, all those stuff. Instead of popularity tu ada je waktu mula-mula dulu. Saya kenal lah abang ni yang sembang pasal Kiki tu kan. Abang ni yang sembang macam saya lah tu. Dengan awkwardly I'm gonna react that way lah. So tapi okay, so popularity memang one of it lah kan, but not macam social status. Kalau macam money ke, ada any personal agenda or perhaps nak attract the opposite gender ke? Do you think Oh, I know where that's this where you get? question going. Okay. First of all, okay, there's a two part here. In term of money, for micro level, for me, it's safe to say that there's not much revenue you can get unless you get macro or more than above. Itu memang tak boleh. Macam si Tower punya level, itu kalau tak tahulah, kalau saya nampak kan, dia tak payah kerja farmasi pun, dah hari-hari pergi buat modeling ke, hari-hari pergi borak ubat-ubatan ke, itu memang itu makan minum dia dah cover dah lah. But in micro level, those sponsorship rarely happen to you. When you get, kalau kat YouTube, kalau you do content on YouTube, you get above 30 or 50k, then you can sustain yourself. So yeah, that's about money. Money wise, nothing much. You still need 8 to 5, 8 to 4 job also to sustain yourself. Other than that, dia ada tapi tak sebanyak untuk sustain, tak perlu kerja 8 to 5. Okay. Untuk micro level. For me, I see that way. Maybe or maybe I'm the only one yang jadi macam ni. Ada lagi micro level yang boleh je sustain. Wow, kalau ada saya nak berguru dengan dia lah. Dah lah Betul juga. dia berjaya untuk sustain dan tak perlu kerja 8 to 5 kan. Nak berguru dengan dia macam mana dia buat kan. But it happen macam dapat sponsorship and all those stuff bila dah lebih daripada makro ataupun giant giga yang kita tengok tadi, mega kan. Attracting ada ada gender for personal gain,
for your information, I would like to, I'm more than happy and I would like to approach person that do not know Hekalium. Okay. So less expectation aku. Oh, okay lah, betul So, lah. kalau saya nak buat kawan kan, saya nak buat kawan regardless of the gender, lelaki ataupun perempuan, saya akan lagi happy macam oh nama apa Haikal. Oh Haikal. Kerja mana Haikal? Dia tak tahu. Kerja mana? Oh kerja sini, kerja biasa je, kerja di office biasa je. Okay. So dia tak ada expectation tau. Contoh and in ada case macam ni juga. Jadi oh abang ni Hekalium dalam video kelakar tu. I was like uh, kelakar tak? It's gonna be awkward for me when you put some expectation to me. So I feel like I'm be connect lah, macam kena connect, macam kena kepung. Tak boleh, nak kena jadi kelakar ke sekarang? Yelah sebab orang dah Ah, put on expectation kan. Berat juga expectation sebenarnya. and when you put an expectation, it become something yang tak seronok lah for you to this is not I'm talking from my experience. No, I'm talking as I can imagine this. Imagine that I'm trying to get a girl and she know me as Hekalium. What if I've stopped at a certain point of my life? I want to stop making YouTube. Is she gonna still love me? So adakah dia masih sayang saya sebab saya dah tak jadi Hekalium, atau dia, sebab dia dah kenal saya sebagai Hekalium dan dia sayang Hekalium rather dan dia sayang Arif Haikal. So macam you know that feeling. So I'm not Hekalium, are you still love me? So I can imagine this. That's my thought, but I never experienced it yet. Oh, okay, faham. So But validity and validity from your loved one tu jadi macam tak best lah. Oh awak Hekalium, you supposed to be kelakar, charming as individual. What if I'm stopped and have no follower anymore? Are you still gonna love me? That's the question. tu soalan I'm not yang okay. Tapi soalan tu patut ditanya lah to the significant other kan. Betul? Faham. Okay, so expectation wise lah yang kind of mengganggu Haikal as an influencer lah kan. Okay. Alright. So, kalau macam your social interaction in the social media punya world, do you get pleasure interacting with others on social media? Ni others tu kiranya as a whole lah. Are we talking to my followers or my friends? It can be both. Okay. Social media, those people yang follow you, not just from your circle of friends kan? When I was started awal dulu kan, at that time I was student, so I have a lot of free time. Even though I'm doing my postgrad study. So ada masa tu saya boleh lah reply DM yang tanya, abang ni kenapa bang, kenapa ikan ni macam ni bang, abang kalau laut macam ni kan. So diorang boleh tanya dan saya boleh untuk menjawab. Over the time I have my jobs to do, kerja hakiki pun ada kena buat. So I bukan tak pleasure, dia jadi macam tak sempat dan tak menang tangan nak jawab semua. So as it dia datang selari juga dengan your number of follower increase. The increment tu. So when there's a lot of people coming to follow me, there's a lot of people also asking me. So masa mula-mula tu sikit je orang. So sikit juga orang yang tanya. So bila dah ramai juga yang tanya, tak menang tangan nak jawab semua. So bila tak menang tangan nak jawab semua tu, adalah yang kata Hekalium ni sombong tak sempat nak jawab semua. If I have 20% can duplicate as me, I'm more than happy to answer all those, entertain all your DM. Tapi sekejap lagi nak invest tenaga, nak jawab tu, and then sekejap lagi kena main badminton. Haikal jom main badminton, main phone je. You know that kind of feeling. So ni lah. So letak phone je main. Lepas tu nanti lupa. Lepas tu balik rumah
dah penat. You know kan, all those stuff. So um, I do enjoy entertain apa ni, borak dengan orang yang nak tanya benda-benda semua tu kan. So one of the way I did is that I make a video try to answer uh, the question. So macam, abang kenapa ikan macam ni? So I make a video. So nanti bila orang lain nak tanya, I send the link. Oh, I send the link. okay. So dah jawab dah hari tu. So nak tanya lagi tak? Nah, so orang lain akan tanya. So I Faham, send the faham. link. New link. I Tapi hope effort jugalah untuk to answer that question. So you do a video instead of you macam jawab tak kot ikan tu tak ada kot, bye, macam tu lah. So you just uh, end. uh, boleh nak jawab macam tu, tapi saya rasa macam you bagi jawapan macam effortless. Macam tak bersungguhnya abang Haikal jawab. Macam ni je, orang tanya bersungguh je. So better make a video lah. With better graphic, better explanation. Kalau saya nak jawab, saya nak better explanation to others. Biar ada betul-betul nampak. Macam tadi kan, apa maksud micro? Better kita tunjuk dekat screen. Oh ni level-level dia. Apa faham. Saya faham, orang lain faham, semua faham. So biar je Yalah. podcast ni kat sini, nanti tahu lagi apa itu maksud InsyaAllah. micro influencer. Okay, betul-betul. So tapi kiranya the answer would be pleasure interacting with others on social media, bukan the real world lah kiranya. So you actually get the pleasure lah. Okay je with interacting with them. Both yang macam your circle of friends dengan orang yang you tak kenal pun. Okay je nak borak on social media, physical. Siapa yang kenal saya in real world, IRL, saya sebenarnya agak awkward socially. Saya agak awkward socially. So some of the social cue I might not get lah kot. Ni to be honest saya cakap saya terus terang cakap, kalau for example lah, contoh kan kalau kita pergi kan, kenduri kan kita follow mak ayah kita kat belakang tu tak. So kita tak tahu nak salam siapa. So kita follow ayah Kita kita ikut je. kita macam ni follow. Kalau kita imagine that I'm gonna be dead soon, siapa yang saya nak salam dulu? Betul. Kita tak So ada saya indicator kan. macam okay, dia ni tu rumah kot, okay, salam dia. Tengok tu rumah yang belah sana pada bunga juga kan. So macam saya agak kurang pandai membaca social cue. Tu jawapan dia kalau in real life. But in order to cater that, I seek pleasure on social media. Tapi saya pun sekarang dah kurang masa dekat social media juga, sebab I believe that physical interaction is the best lah. Right now. Physical and personal. Okay. Ni sebab kesan PKP ke yang buat rasa macam physical interaction is more? Ni after PKP. Masa PKP I'm more than happy duduk rumah. Ni after PKP sebab dah lama sangat tak ni kan. So masa PKP tu macam okay, this is the best thing for me. Macam sebab macam everyone different. keluar saya macam kat rumah ada games, boleh interact dekat game je. So kadang-kadang I feel overwhelmed juga kalau you know some of people ada social battery, social cup. So bila social cup ataupun social battery tu dah depleted, dia rasa I think I get enough of today untuk interacting with you guys, so I need to go back home. So during PKP my social cup tak selalu full. So macam dah jauh je. So anyway. Tak apa, this one is just additional lah nak tahu sebab kan, because kita tak boleh nak cakap yang kita ni okay je interact with people on social media. Ada juga kita nak merasa kan interact with others, because itulah manusia kan, kita punya memang kita kena macam tu. Alright, okay, so understood. So sekarang saya akan move to the following question. This one dia about information seeking lah. So saya nak tahu macam mana you get this satisfaction
seeking information using social media platform. Because kan all your kiranya as an influencer, whatever topics that you want to share, so supposedly everyone kena do some research kan, do some information seeking. But this one using social media aja untuk nak cari information. How do you get that satisfaction? Um, Most of the time ada topik-topik saya dekat when I want to create a content, um, ada kebanyakan masa juga content saya datang daripada social media. Okay. Contohnya pasal pasal apa pasal ingat tak dulu ada kapal selam daripada Indonesia yang meninggal ramai 40 orang. So berita tu saya tahu dekat social media dulu compared to berita media apa ni mass media. Okay. So khabar semua TikTok saya tahu daripada social media dulu, orang share dekat Instagram semua. So bila saya nak seek information dekat situ, it is super duper surface. Dia just tahu macam okay ada insiden kapal selam Indonesia tenggelam 40 orang, 20 orang anak kapal meninggal. Sebab dia kenapa? So I need to go deep my research lebih deeper through baca surat khabar, through baca some expert punya opinion, why it happen and what not. And seeking information on social media, on Twitter, most of the time it is super duper biased. So I do not want to put my opinion based on ada opinion punya orang. Ada orang punya opinion. So macam tak mana saya punya hak untuk bersuara saya. Saya pun ada opinion saya sendiri kan, rather than I'm following your opinion. Tengok ni, contohnya tengok ni, dia ni buat macam ni kan. That is your opinion. Okay, I want to look at more than this. On the other perspective, so yelah majority or people on Twitter ataupun people on social media akan dia akan ada majority side lah, majority side of and unpopular opinion pula. Contohnya datang macam saya. I'm lucky gonna see that happen. Orang kata nasib baik benda tu tak jadi kan. Kalau jadi benda ni terus-terus, what happen? I want to see that happen. So yeah. Tapi kan kira sorry, just macam kan when you macam because saya cakap isu ataupun news yang keluar dekat social media memang kebanyakan kita akan tahu melalui social media dulu kan, daripada kita akan tunggu news yang pukul 8, pukul 5 macam tu. But other than that, macam the satisfaction you get because the first thing you get the news is through social media, ada tak macam lain punya satisfaction? Perhaps macam okay, you are into marine creatures semua tu kan, so you want to seek information on that particular topic dengan connect dengan people yang have the same interest with you. Is that one of it juga? So saya nak cuba faham soalan ni. Kita put a scenario. Tiba-tiba ada 80 dolphin stranded dekat Terengganu. 80 benda tu viral dekat Instagram. So saya dapat information dari situ. Yes. So how do am I satisfied by the information of the Instagram itself? Tak, bukan. Dia okay, dah dapat information tu dekat Instagram and then you want to get more information, you go into macam right now you are kiranya orang yang patut kita macam seek information when it comes to marine life. So macam kalau ada lagi satu orang yang macam you juga, which is also an influencer kononnya lah, then will you go to that person punya page and then tengok dia ada tak cakap pasal benda tu, just to get information from that person lah. Saya ada pernah buat macam tu.
Okay. Tapi kadang-kadang saya rasa saya ada opinion saya sendiri. Ah, So macam tapi kebanyakan viral dalam topik ataupun apa benda yang saya buat ialah benda tu factual. So kalau dia dah cakap A is A, saya tak boleh nak cakap A is B. Jadi macam betul. tak best lah kan, tak betul lah kan. Saya akan sampai benda salah. So kemudian dia akan cakap factual and then benda ni dah sama. So kalau saya nak buat, sebab tu kalau saya jadi lambat kan, orang cakap, alah dia ni dah buat lah, apa ni buat lambat lah. Saya kena, mesti saya kena punya. Oh, ya ke? Dia orang cakap, alah tiru ni, tiru Mamat ni, abang ni dah buat lah. Saya tak nak sebut lah siapa kan. Dia memang buat laju benda-benda macam ni kan. So saya buat lambat, saya akan jadi macam, tiru ni. Memang sebab tiru factual ni sama. Dia strand sebab dia tak boleh, tak apa ni, kulit dia, dolphin strand sebab kulit dia tak boleh kena udara lama sangat. So bila saya cakap, oh dia sama, memang itu factual. Bukannya Okay. opinionated base. Kalau opinionated base itu akan jadi lain lah. Opinionated Okay. base contohnya macam isu isu-isu viral-viral lah. Kenapa kenapa uh, ada isu viral orang tu pakai spek mata dia bocor. Lepas tu dia market benda ni. Benda tu akan nampak lah orang cakap biasa tu marketing purposes. Oh no, memang itu akan jadi opinionated base. Tapi kalau dah memang trend, not where it come to opinion. Sebab memang dia dah trend. I don't know, it's factually lah. Benda-benda yang saya, most of the time apa yang saya buat adalah factual. So kalau saya buat lambat nampak sangat saya tiru orang tu. Sedangkan Oh. benda dia sama. So tapi saya akan pergilah juga kepada channel dia apa tu dia punya platform untuk tengok sama lah apa yang saya fikirkan. Sebab saya belajar juga benda ni kan. So apa yang disampaikan sama apa yang saya fikir tak, just saya tak buat video lagi berbanding dia. So nampak dia yang menang dulu. And for your information also, I don't mind pun kalau dia nak buat laju ataupun lambat. Kalau saya tak nak buat pun okey, tapi orang keep on nak dengar saya cakap. Bila saya dah buat, ada people pula, orang lain pula cakap lambat. Saya entertain orang yang nak juga dengar saya nak bercakap kan. Tak tahu kenapa diorang nak dengar juga saya bercakap. So saya buat jugalah. Ya, orang yang cakap macam lambat-lambat ni actually diorang pun look forward je from your video. Kalau tak, takkanlah diorang nak menunggu and cakap dia ni lambat kan. Tentulah. Kalau fikir husnuzon lah. But it's okay. Alright. Am Okay, I faham? Yes, betul. You're answering because macam seeking information using social media platform ni ada certain people yang view dia macam I cannot seek any information through social media kan, sebab social media like you say ada yang macam bias macam tu. So where is the best platform yang diorang pergi through macam Google Scholar, very memang betul-betul educational punya tu lah platform. But right now everything pun the first place actually we will go through social media dulu and then baru kita do some research kan. Betul? Okay. Itu cara yang betulnya sepatutnya. Betul. Ambil surface daripada social media and then go seek advanced research by your own and reading Betul. Other Itu than effort you sendiri. bagi reading macam what the basis of it. Macam tu. Tapi to stay relevant in this era, everything is through social media, from and through social media. So kita tak boleh dapat lari lah daripada benda tu. Okay, then followed by the next one is self-presentation. So I would like to know, do you get satisfaction to brand or promote yourself on social media? Because sekarang kan like macam you said before, oh abang yang suka buat video pasal ni pasal tu macam tu. So it's like you have already promoting yourself yang okay saya memang pakar dalam bidang tu macam tu. So do you get the satisfaction? Dulu memang minat gila macam seronok dapat bangga lah kan. Dapat because I believe and at that time I believe, I don't know now still I believe that I am the rarest person on social media talking about marine biology in Malaysia. I believe at that time. As the time comes by, I don't know,
some of part of me still wanted that proud. Masih ada lagi rasa bangga tu. Tapi there's still part of me, some part of me saying that I want to look at social media. What happen if I'm not longer talking about this? So there's part of me still have that feeling macam nak tengok lah apa jadi kalau saya dah stop buat benda ni semua ni. That's part of it. Some part of me still ada rasa wah seronok lah ni kan, satisfaction tu ada semua. Tapi yalah, I look forward the full sentence here lah, I look forward how and what happen if I'm not longer making content creator. Kalau macam right now kita pun dah tahu yang Haikal is a person yang selalu keluarkan video on marine biology and whatnot. So do you think when you have been branded macam tu and then macam you can get some sort of income from that brand, the brand that you have already like show to others? Okay, faham soalan ni. Cuma nak jawab soalan ni susah sebab apa yang saya okay, first of all, I'm not good looking. You can tell. You're not light here. You can tell. That one is very subjective lah towards. Okay. Majority lah. Majority. Compare me and you, Aisyah. If you are the one yang talking marine biology, I'm for sure you're gonna get a lot of facial wash, body wash for brand promoting. You need to promote that. Compared to me, if I'm the one yang selalu sembang pasal marine biology and stuff, first saya dah kalah yang part good looking tu. So saya takkan dapat barang-barang memang pasal muka ke apa attire ke whatnot kan. Kalau perempuan senang dapat tudung. Walaupun sembang pasal marine biology tapi dapat tudung. Tak relate kan? Tak relate apa kena mana tapi sebab dia ada good looking. Okay. Second, in order for me to get a brand to selling my brand, ialah I need to sell a brand that related to what I'm doing. So the one yang market tentang marine biology in Malaysia is not that wide. So contohnya, kalau saya nak jual, okay contohlah kalau ada brand travel company pergi diving, itu memang saya boleh cater diri saya. Sebab saya diving, I'm a diver also of myself, so okay lah untuk sell my ni macam nak tak diving bersama dengan Hekalium, macam tu. Sebab relate lah kan. Masa saya diving tu, Hekalium boleh terangkan beberapa deep sea creature kat coral during the dive, during the malam of the trip ke. Nampak? Diving bersama Hekalium 3 hari 2 malam dekat Pentian. Ada tentative boleh berborak marine biology. So that's my selling point. Okay. But those market untuk and ada stuff lah, ada physical stuff lah. Contoh macam mask, goggles, snorkeling tu boleh jual. Sebab korang Instastory kan, contoh Instastory. Korang dapat kan ni mask ni saya selalu pakai untuk pergi diving. Sebab related to what I'm doing kan. So those market untuk diving and stuff ni are not that wide in Malaysia. So that's one thing. Saya dah kalah dah part good looking tu, so memang takkan dapat lah. Unless nak bagi spek mata baru ke. So that's about it. So yeah, kalau nak sell myself, as nak branding myself, that's the you need to cater and relate to your what you're doing content creating. For you can see unless and this is my opinion too, unless you become more than micro, macam mega 1 juta kan, you buat apa pun orang akan regardless of you masak apa, you akan dapat juga barang apa, meja, lampu Shopee ke you jual kan. Contoh macam keramik dia buat sama dia kan, dia masak kan, dia punya
scope of field dia ialah memasak. Tetapi contohlah dia tiba-tiba dia review review lampu meja study. Ada orang beli punya. Betul. Definitely ada orang beli. Sebab dia dah Macam baru-baru mega, dia baru-baru dah dia kata pasal kereta Beza tu ha, kan. ha. Tak relate kan, dia masak kan. Betul. That's what I'm talking about. For micro level, dia kena tengok apa yang dia buat kot. Kalau dia betul-betul dia nak dia nak branding herself or himself, the person self, ialah dengan apa yang dia buat. Kalau dia memang sembang pasal cerita hantu kan, I don't know, maybe dia akan boleh dapat brand torchlight ke pergi review rumah hantu ke apa, I don't know, terima lah. So that's about it lah. Untuk dapatkan produk ataupun wide range of produk, super duper tricky lah. I hope Belum I'm lagi. You do answer the question tapi belum lagi kot, insyaAllah. Soon lah when you become dah naik tangga-tangga tu, adalah rezeki kat situ. Okay. So kita dah cover on some part of self presentation. So kita akan sambung untuk following question about enjoyment pula. Do you feel I feel enjoy like I'm tak? being judged here. Jangan fikir macam tu. Macam all this interview, all this question macam kita kan masih dalam PC je ni. So one of the case from Hekalium. Wah. Tak lah, we will keep it anonymous lah. That one for sure. Tapi tahulah, oh dia ni yang tu. Tak dah. One of the No case problem. that content creating in marine biology, this micro influencer stated that That one terang-terang tahu siapa kan. Tapi tak apalah. Siapa tahu. Okay. So, okay, so apart from that kan, do you enjoy using social media to interact with others? Before this, saya tanya satisfaction. Here is what enjoyment. did I enjoy using my social media, using my account to interact with others? No. My answer is no, because I need to be aware what I'm gonna say, what I'm gonna tweet, what I'm gonna do. So saya punya freedom tu rasa macam limited lah. Imagine. Kalau saya cakap, okay, contoh lah, tak tahu contoh ni patut pakai ke tak tahu. Ini pun dah risau. Aisyah DM saya. Lepas tu saya tengok, mesti menipu lah. Orang akan stalk siapa dia ni kan. Lepas tu dia kata, ya Aisyah ni cantik lah. Aisyah akan ambil part yang cantik tu, dia screenshot and then dia publish dekat Twitter. Viral. Oh Aisyah dia ni pervert lah, flirty lah. I'm just, that's why I'm super cautious right now. I'm super macam not that I'm gonna do that, but anything what I'm gonna say is my political assassination toward me. Betul lah. So macam nanti tak tahu bila saya buat teruk kan, tiba-tiba Aisyah akan oh dulu saya pernah DM Haikal ni, memang dia ni banget. So, that's when yelah, kalau kita tengok kat Twitter selalu macam tu kan. Twitter memang selalu kena lah orang kat Twitter. Oh dulu dia macam ni tu. Ni receipt cuy, dia screenshot itu, itu tak kelakar. So that one dah. I use my social media carefully right now. Nowadays I'm super careful lah. Whoever that I watch using the Hekalium punya account, I super duper cautious lah. I should watch your Insta story? Saya tengok Insta story random sebab saya tengok orang yang follow saya kan. Saya tengok siapa yang tengah tengok saya punya Insta story. Saya klik lah Insta story orang tu sebab dia kan ada macam rainbow bulat ring tu kan. Okay. Saya klik lah siapa-siapa je random yang mana saya tak follow dia. Lepas tu nanti Insta story dia next dia mention saya. Oh Haikal tengok Insta story saya. I was like okay. I'm stalk here. Saya dah kanta stalk orang macam tu. So macam tu lah saya be conscious. Enjoyment wise to interact with each other, some of the jokes I want to make it, I prefer to make it physical because after the joke are being spilled out,
no evidence, no No receipt. receipt lah, no receipt. No Betul. receipt. Kalau macam tengok dulu dia buat lawak ni kot, lawak patriarki kot, misogyny gila dia ni. Macam I was like receipt Habis siot. lah. Time tu lah kena condemn teruk kan. Cancel. Cancel culture. Okay, scary. Tapi So kalau like macam social media, you can also do networking, do connection. yes, that's some of my you have ada anything to finish? That one just example lah. Yes, I did once ada satu experience saya. There's one company. I saw your video and I would like for you. We have a position. Can you can be filled on as a marine officer? Would you like to join us? Because I believe your passion um, marine biology was portrayed enough and good enough on YouTube. Macam tu lah. So the some sort of my portfolio lah dia kata kan. So yeah, I cannot lie that also. At the same time, expectation, backgate with expectation. So contohlah, saya ambil job tu. So dia dah put expectation tinggi. Oh dekat dalam video dia ni panas sembang ni, lebat sembang ni. Lepas tu buat kerja wise tak perform. So macam mana? So saya kalau boleh I try to eliminate the factor of expectation tu dulu. So you tak expect apa-apa from me, I'm more than happy to show my best lah. Bila cakap pasal expectation ni, dia teringat video Mak Luffy yang dia pernah buat. Apa? Orang bagi expectation kan. Tapi benda tu sebenarnya video tu membantu kalau kita tengah macam orang terlalu letak banyak sangat expectation kan. Thanks to Mak Luffy lah untuk video tu. Okay. So next one, before this first part habis lah, soalan yang terakhir untuk this first part is, do you enjoy spending time interacting with others on social media whenever you have free time? Before this, my questions are very, bukanlah waktu free time je, but this one is particularly free time. Memang Ini menjerat ni. So Haikal ada masa free time, kenapa dia tak borang kita lah? Kenapa tak balas DM lah macam tu? macam tu lah. Ui, bahaya soalan ni. I need to put my words secara berhati-hati di sini. Kalau saya ada free masa saya sendiri, yes, I do reply all the DM. I do, kadang-kadang saya put an extra effort lah tanya. Oh, daripada tanya, saya tanya balik. Padalah tanya pasal dia nak tanya tu, saya akan tanya balik. Oh, adik umur berapa? 16. Oh, nak jadi apa nanti? Nak jadi pegawai forensik. Nanti lepas habis SPM, SPM ini laluan adik ambil matrik, ambil sains biologi. Lepas tu nanti apply jadi polis pun boleh, lepas tu pergi kat bahagian forensik. I try my best lah untuk bagi tahu apa laluan yang dia boleh pergi. I tak suruh dia buat apa, tapi bagi tahu lah laluan. Kalau saya ada free time, sebab saya tengok macam budak ni bersungguh nak ni kan. Tapi masa-masa saya free tu limited sekarang. Habis kerja saya nak kena pergi kereta ni, ada talk ni, and then all other than other stuff lah. So yeah, imagine that I am a business owner some more, lagi mungkin lagi saya akan busy. So yeah. So kalau ada peluang masa free, saya akan look at back the DM and then jawab lah. Oh ini laluan Dedek. Most of the question yang orang tanya DM ialah, first diorang tanya ada tak market untuk marine biology. Second, apakah laluan dia. So ini soalan yang common diorang tanya. Jadi bila saya dapat soalan-soalan common macam ni, saya tahulah yang diorang ni ada interest untuk marine biology. So bila diorang ada interest, siapalah saya dan sangat teruklah saya untuk shut down their interest and minat kan. Macam diorang minat dan kita macam jawab acu tak acu kan. So tak seronok lah kan, betul tak?
So saya try to encourage lah. So if you adik umur 16 adik umur 13 nak jadi murid-murid cabang. Okay, ini apa dia buat. Kat sekolah, skor biologi, skor sains, skor matematik. Lepas tu nanti buat benda macam ni. So saya akan ambil masa dan effort jugalah untuk tanya minat dia, tanya. And then lagi saya happy sebenarnya. Okay, compare to physical, I lagi prefer on physical lah. Sebab saya, bila orang bergambar macam tegur kan, bergambar semua, saya akan tanya nama dia. Nama apa? Ali. Ali nanti nak jadi apa? Ni. Oh, good lah, ni. Gulak study ni. Macam tu lah. Sebab ada, there's a time budak tu nangis. Nangis, peluk macam. Terima kasih bang, saya ingat abang ni sombong sebab pertama-tama mak dia kat situ lah, mak dia kat depan tu. Cik, macam ni cik. So Habislah. I physical interaction lah compared to social media, on social media wise. Sebab plus social media you read on your own tone. You experience by yourself, Aisyah. I am super duper dry texter. Kan? Saya ni macam jawab sepatah. I am super dry texter. So when you know me as a person tadi, dia ni tak tahulah, mungkin saya memang lagi seorang memang dry ke tak. So macam tu lah. So orang akan judge saya dry texter and what not, and they read it on their own tone, which what I'm try to deliver. So it's not unfair pun. That one kalau dalam language wise, itulah yang membuatkan miscommunication kan. Kita tak intend pun untuk nak cakap macam tu, but that tone yang keluar bila orang tu baca. So tak ada buat apa dah. Sorry Aisyah. Bukan. Tak. Faham. Memahami, insyaAllah. Okay. So from the questions that sebelum-sebelum ni, do you have any other statement yang perhaps nak tambah ke that related to why do micro level Malaysian influencers use social media? Mungkin ni additional yang saya tak sebut ialah those micro level. Saya sebenarnya tak kurang gemar nak pakai influencer of myself, but I'm more like content creator rather than calling myself influencer. So I create content, but I don't know how many people that follow me behind rather than numbers tu kan. Kenapa orang micro influencer ni, maybe this is my opinion, kenapa micro influencer ni use social media ialah, first of all, those yang micro influencer ni ada message they want to deliver. All the influencer ada message they want to deliver. So and they believe, those micro influencer believe that with this small micro influencer lain, this numbers yang diorang ada ialah untuk get their message across. So kalau diorang tak guna social media, kalau yang dah level mega tu tak guna social media pun tak apa, just cakap dekat TV ke, I don't know, maybe. Tapi most of the time sekarang semua kat social media kan, I don't know. So diorang perlu memang pakaikan social media, tapi diorang punya kena tahu juga yang diorang punya message tu unlimited to their followers je lah. Siapa yang tak follow them, message tu tak sampai. Mungkin juga kadang-kadang ada micro influencer ni ada opinion yang super duper rare dan interesting compared to those micro and mega influencer. Macam menarik juga dia punya point of view, tapi sebab dia bukan mega, so dia punya message sampai kat level follower dia je lah compared to public message. Betul. That's about Tapi it. at least sampai lah daripada tak sampai langsung kan. Lagi ramai lagi best. Betul. Dah slow insyaAllah boleh tu. Okay, nice untuk the first part is right now okay, should be okay. Jadi kita akan masuk to the second part. This one is a bit technical lah, because the questions are based on video making. Dalam video making, according to
these researchers, dia ada 5 stages tau. So I will be asking on from the first until the last stage. On you make video dekat platforms ML Studio. Okay. Alright. So the Okay. first question is, how do you develop your idea for your video Um, as a ML Studio speaker? Video that I made on MS Studios dia ada dua jenis tau. Satu yang tiba-tiba ada current issue atau fenomena yang berlaku, tiba-tiba ada red tide lah, ada fenomena ombak besar kan. This not developed by me. The apa ni, it happen on viral stuff or on media, and I try to elaborate it back. Those one thing. So saya tak come out from the idea, just use that as a source and then expand it to my point of view to factually explain it. So kalau nak kata itu datang daripada idea saya, mana ni tiba-tiba benda tu jadi. Takkan saya fikir saya sabotage laut tu supaya dia jadi, supaya saya boleh explain balik. Teruk Takut gila. kan? Tu lah saya sabotage dia. Okay, biar ikan tu mati. Nanti ada point, ada content nak borak. Dan ikan tu mati dan dah report dekat paper, saya explain balik kenapa berlaku, sebab tak cukup oksigen tadi dah. Then that happen. That's one thing. Another part ialah kebanyakan juga konten-konten saya dekat MS Studios ni ialah konten yang saya rasa orang tak tahu tapi saya pernah belajar. Okay. Contohnya, and then juga ada misconception orang yang saya nak betulkan. Contohnya orang cakap yang ikan paus ialah ikan. No, I need to explain it back. Ikan paus ialah bukan ikan. Ikan paus ialah mamalia, sama macam kita. Dia boleh beranak. So I need to explain it back. Those misconception yang datang daripada orang yang duduk dekat mana-mana, tengah duduk dia fikir, oh katak kenapa kembung lah dia punya bawah ni So saya ada idea, saya tak tahu, mungkin saya ada ability untuk fikir macam dia orang fikir. Kenapa kan? So bila saya ada ability untuk fikir, saya juga menjawab, oh dia kembung sebab dia nak attract opposite sex for more to make it themselves bigger, to make it themselves boleh deter predator and whatnot. So that's one thing, one of the way lah kot saya ni. And other things lah, soalan-soalan yang datang daripada DM saya. So bila diorang datang daripada DM, generate for me to make a video about it. So saya macam borak je lah, okay. Kenapa? Abang, kenapa coral ni warna biru, yang sebelah tu warna hitam? So saya pun explain it, take the time to explain it. Saya explain. So daripada situ, that's how the ni lah. So daripada semua situ, saya akan buat research balik lah. With all regardless of cara-cara semua ni, saya akan buat research balik lah. Tapi the first step ialah saya gunakan balik knowledge yang saya dah pernah belajar. So saya macam, sebab saya dah habiskan 3 tahun, 6 tahun total with my postgrad study untuk study all this thing, saya akan guna dulu. So saya susun dalam mental block saya, okay ni macam ni. And then next step ialah saya akan fact checkkan balik. Betul tak apa yang saya fikir? Betul tak nama dia macam ni? Betul tak istilah dia macam ni? Terminologi dia, maksud dia betul tak macam ni? So fact checks ni, saya akan buka internet, buka balik buku teks saya, baca, oh jantung sotong ada 3 jantung. Jantung pertama ialah untuk ni, jantung kedua untuk ni. So bentuk facts dah ada dalam otak saya. So saya nak fact check balik. Tinggal fact check tu tak lama dah lah, sebab knowledge dah ada, tinggal fact check betul ataupun tak je. Saya harap saya menjawab soalan. Yes, dah menjawab kepada stage yang kedua actually. Oh Bila ya. dah fact check tu. So baguslah. So kiranya dah the idea dah develop by current issues ke ataupun questions from the DM, and also content yang people nak tahu, and also ada misconception. So itu adalah the first step lah in order untuk dapatkan topik sahaja kan. Then the next step is the next stage is actually pre-production dengan scripting. So my question is, how do you write your script? So before that you fact check dulu kan.
Okay. No, I use my knowledge first. Okay. Guna balik knowledge tu, susun balik dalam mental block saya. Saya okay, kenapa jenis jadi ni. Saya tak menulis, so tak tahulah kalau menulis itu sepatutnya berlaku. So saya tak tulis, saya duduk macam ni lah, duduk fikir. Tapi apa pun dia, fact check. Okay dah, Hmm. kita jawab. Poin kedua, kenapa dia jadi ialah dulu kan belajar pasal benda ni. Tak ada tak? Check, check, check. Macam tu je. So saya susun mental block saya. Train of thought tu. Ni kat mana, ni kat belakang, ni sini saya susun balik. Macam main chess. Okay. Bagus. Kiranya lepas dah susun tu dah ada fact check, then how do you write your script? Do you write your script? For the first year, yes. After that, no. Tak buat dah. Sebab I believe for the first year, mungkin sebab nervous tu. After a few time you did this, I did this for 3 years already. So dah jadi macam Haikal ni benda ni berlaku. Jap fact check jap. 5 minit, 10, 15 minit. Okay je. Jom shoot. Sebab duduk dalam office Oh. terus shoot je. Tekan okay. Assalamualaikum semua. Hai. Korang tahu tak kenapa? So just borak je lah. Untuk 5 minit, 6 minit. Okay, faham. For the first Okay. year, yes, I did script writing, tulis. Over the time, I feel like sorry. Sorry. Saya taklah nak kata nak encourage benda ni. It's up to you. It's up to your space and speed. Kalau you rasa, for me, I believe that script writing tu wasting my time. Sebab saya sendiri nak buat, saya sendiri nak cakap. So kalau you buat untuk orang mungkin lain lah kot. So saya buat untuk diri saya. So saya tahu apa yang saya nak cakap dan saya tahu apa yang saya nak elaborate, lawak apa yang saya nak letak, kat mana lawak tu nak letak. So walaupun saya tak tahu saya kelakar ke tak. So anyway, so daripada situ lah saya tak rasa nak script sangat kot, nak script writing sangat kot. And also if you scripted, you can feel the video tu, you can feel sense like macam abaikan ni lawak ni macam buat-buat je. So that's natural lah. So macam even though some of the jokes, I admit it, there's a few jokes yang not scripted tapi I made it a few times, a few take lah macam okay, angle ni okay lah lawak ni. Takut sensitif sangat, okay tak apa kita tukar. Angle ni pula. Contoh lah, the most and I really proud of this video, if you saw this video kot, pembalakan bagus untuk harimau. If you watch, that was super satire lah, super ni lah. Sebab I believe if I deliver factually, it's gonna be boring and semua orang tahu pun pembalakan tu macam mana kan. But being sarcastic over that was super nice for me. And that video, okay, saya datang office nak edit video, nak buat kerja saya. Tiba-tiba saya dapat macam I was like, this is my reaction macam and then I call my colleague. Hey, jom shoot sekejap. Sehari tu saya baca kan, ada satu statement pembalakan bagus untuk haiwan. Sebelum korang nak marah-marah, dengar dulu kita kena ambil dulu. Janganlah marah-marah pembalakan tu. Kita dengar, kita baca dulu betul-betul. I was super joke lah at that time. So and the boss himself pun wow, menganjur teruk video ni. Tapi balik je dengan keadaan semasa time tu kan. So terasa dia makan cili tu. Wow. That video get a lot of engagement, you know. Oh. So dapat banyak share, dapat banyak komen, 500 I believe that time, tak tahu sekarang berapa lah. One of the most banyak engaged, komen videos lah. Okay. I really proud of that video lah. Okay lah, you should lah actually. Dengan topik tu pun bagus lah sebenarnya. Yeah, okay. Tapi kan sebelum tu saya lupa tanya. When you develop your idea kan, do you have to discuss dengan ML Studio on topics yang you want to deliver? You want to shoot the video? One thing you should know also, ML Studios is open platform. So there's no filtration. There's a thing that ada filter. Filter ni pun atas sebab takut mengganggu gugat sensitivity masyarakat.
sangat macam there's certain things that you know lah, certain things you shouldn't say it out loud on the public kan. Macam yelah, you faham lah, sensitive racial issue ke kan, that should not be ni lah. For me, my feel, I don't think there's a sensitive issue in marine biology. So kalau kalau orang tu borak pasal harga tudung 5,000 K, tudung ni auto kebal api neraka kan, that's super duper sensitive. First of in religious, and then second in term of social lah kan. So in my field or in my topics, there's no ataupun macam kurang benda sensitif lah kot. So ML tak adalah letakkan restriction sangat pun untuk saya, sebab dia tahu topik saya adalah topik haiwan, topik marine biology, tak ada sangat lah. Tapi kalau benda tu yang melibatkan certain officials, certain of apa ni, pegawai-pegawai kerajaan ke macam tu, we try to avoid naming person lah. Betul lah. Sekarang kita pula yang terjerut kan. Okay. Faham dah. So the first 2 stages tak adalah macam susah sangat untuk, is it susah ke nak develop topik, idea, title? Okay, kalau lah tiba-tiba, okay, for your information also, in my when I was in MS Studios kan, kita orang kena shoot video every 2 weeks. Every 2 weeks kita orang kena come out a video untuk shoot in-house. So kalau lah minggu tu saya tak ada topik, alamak, bukan tak ada topik, tak ada benda viral pasal laut ke apa kan, saya akan duduk, saya akan tengok macam ni, apa benda yang orang akan tanya-tanya, macam tu lah. Saya akan, so kalau saya tak tahulah benda tu dikatakan sebagai susah. For me, saya akan fikir lah, apa Aisyah akan fikir pasal laut sekarang, apa ada dalam air laut dah. Soalan yang common masyarakat akan tanya lah. Macam Aisyah kata fikir, dalam air laut tu ada apa lah. So saya lah akan menjawab, dalam air laut ada benda di sini. So saya akan cuba fikir macam mana orang masses fikir kot. Those masses crowd fikir macam mana, saya akan try fikir macam tu. Interesting lah juga sebab this is my first, not first time lah, tapi macam kiranya tak ramai orang yang macam try untuk nak buat content based on what people's thought kot, macam tu. Lagi-lagi dalam bidang ni kan, field marine biology kan. Okay, interesting. Okay, then once you have already got the topic, dah tahu dah nak cakap apa semua kan, for the production stage, how do you shoot the video? Duduk duduk atas kursi, saya akan ada someone yang behind the camera, dia akan jaga untuk audio lah. Then the shooting process would take as long as 10 minit per video. 10 minit tu pun dah kira lama lah, tak tahulah apa yang saya borak sangat sampai 10 minit. Sebab the final product in MS Studios 3 minit, 3 ke 4 minutes lah. For 30 is the max lah. So kalau saya borak 10 minit, saya nak cram all the information dalam 3 minit tu, there's a lot of things saya nak kena buang lah. So apa guna saya cakap banyak kalau saya buang banyak kan. So one of the way over time saya belajar yang 3 minit punya video saya kena shoot dalam 5 minit je. 5 ke 6 minit je, 3 minit punya video. Sebab saya the less time I shoot, the less time also I need to edit the video, and then the more faster and quicker the video can be published. Kalau dah lama you edit nanti, lamalah juga video tu take time to edit, dan lambatlah dia nak keluar. So bila lambat nak keluar, takut benda tu dah basi, dah tak relevan, and then benda tu pun dah tak hangat, and then tak best lah. Tak dapat sambutan lah.
Okay. Then for the post production part, how do you edit the video? Um, saya akan edit video, satu video saja It took me 6 to 5 hours, 5 to 6 hours. You No, edit yourself lah. yeah, I edit myself. Semua video saya edit sendiri. So saya sendiri bertanggungjawab, saya sendiri bertanggungjawab dengan apa grafik yang saya nak letak. Hmm. So kalau saya letak benda sensitif, it's not on the editor, it's on me lah sebab I'm the editor. So um, yeah, 4 hours is the quickest paling laju. Tapi most of the time 6 to 5. So Sebab tidak sembang. saya nak kena cari balik grafik-grafik yang dah saya sembangkan. Nak bubur balik kat dalam video, nak ni bubur balik macam tu. Sebab nak tak tertanya juga macam additional graphic ke, effect ke, semua benda tu from you yourself lah yang cari. And also masukkan So dalam kalau buruk video tu, saya lah. Kalau video tu gempak, saya jugalah. Okay. Itu yang kita nak dengar yang last tu. Okay. So then dah habis edit, since it is self-editing, the last part is distribution dengan marketing. How do you make sure people watch the video? There is no macam ni in MS Studio I do not know how or when my video will be published. Tapi kalau benda tu as urgent ataupun current issue, it can be published as soon as possible. Contohnya hari ni tergempar, ada harimau keluar kampung. So saya shoot pagi tu, there will be someone akan review my work. That process of review tu, kalau cepat, probably the same day will be published. Or kalau tak, the next day. Kalau hari sama, sebab kalau saya siap dalam tengah hari, takut petang tu person yang nak review tu tak ada, not available. Dia pun ada banyak. Kita orang MS Studio ada 10, 8 editor dan 1 reviewer. So orang yang nak review tu nak kena review 8 orang punya kerja. So there's a lot of video need to review. So I cannot macam publish lah cepat video saya, publish cepat. I cannot do that. So kita kena tolerate dengan dia punya review juga kan. So yeah, as soon as the same day kalau saya siap cepat edit, but the next day hari seawal before tengah hari ataupun petang dia takkan sampai lewat ke petang. Did you know that how much video published in MS Studio per day? Is it 11 ke 15? Tak. 8. Dulu pernah 8? sampai 11. Oh, okay. Oh, pula cakap sampai 15. Oh, 8 setiap hari. Dulu pernah dapat 11. Dapat 11. That's a lot. Tapi kiranya once your video yourself kan yang dah dipublish from ML Studio tu, so how you promote? You akan self promote ke ataupun tak apalah, just ML Studio yang akan buat all those things? MS Studio akan publish je. Dia akan publish and then dia akan post Insta story lah, and then it's up to me juga untuk publish on my Insta story. So saya akan publish kat Insta story saya, cakap hari tu sembang pasal hari tu kata harimau perlukan pembalakan. Mari kita tengok macam tu lah, some sort. Saya akan promote sendiri lah. Okay. Tapi tak adalah macam setiap video you have to promote. I want to. Oh, you want to? I want to. It's my choice. It's the choice of me lah. Okay, faham. Okay, actually for all the stages you have already answered tau. But before this part 2 yang habis ni, and there's no other part pun lepas ni, perhaps do you have any other statements that you nak add for video making process dekat ML Studio? Tak sebab it's better for me to talk about myself kot compared to others. So I believe I cater
most of it lah. So kalau untuk video saya macam tu lah, saya akan edit, shoot, shoot in that day, shoot on that day. Kalau benda tu Sabtu Ahad, Isnin lah saya akan shoot. Kita akan shoot Sabtu Ahad office tak buka. So kita akan shoot hari Isnin tu, try to edit as soon, as quickly as possible, so that it can be published as soon as possible. Try to edit it as soon as possible. Edit within 6 hours or 5 hours. Ini include yang semua tau, bukan video tu saja. Instagram yang nampak tak? Kan Instagram, Instagram MS Studios, dia macam ada grafik atas bawah tau. Ha. Itu editor yang akan buat. So kalau saya editor, Oh. gambar grafik bawah tu harimau ke macam pelik-pelik ke kan. So saya yang is on my idea. Kalau video saya lah. Editor punya idea lah. Itu pun kena edit, include dalam 6 hour tu. Itu pun kena buat. And then thumbnail kat YouTube tu, tu pun idea editor within the 6 hour juga. So saya daripada edit video, buat square tu yang atas bawah tu, and then thumbnail. Itu lah within that 6 Banyak hour. juga. Oh, bukan edit video semata-mata habis edit dan another process orang lain akan buat, bukanlah. That's a lot. So kalau macam saya cakap, kalau lawa video tu, lawa thumbnail, kelakar thumbnail tu best, eye pleasing is on the editor, is on me. Kalau buruk, saya jugalah, I take the bullet lah. Buruk ini thumbnail ni bang. Thank you. I have made it in within 6 hours. Susah tu sebenarnya. For me, I think editing is hard lah, but for some people easy peasy je kan, but no lah, different people punya view lain. Okay, so since kita dah sejam lebih juga berinterview ni, so overall my questions are all answered lah by you. That one, thank you so much for your cooperation. Tapi is there any you want to add ke before we end this session? How do I answer all this question? In the scale of 1 to 10, how satisfied my answer to you? How satisfied? Oh, dia macam kena balik kan. On the scale of 1 to 10, I would give 9.5 lah. Sebab sebenarnya since this one is very technical, lepas tu kita macam when I'm developing the questions kan, so kita kena ada macam agak-agak dia akan jawab macam ni, agak-agak dia akan jawab macam tu, and that answer also you have menjawab lah to my expectation di situ but itulah, itu membantulah later on untuk nak extract all the data kan for this research purposes. Yes lah, Alhamdulillah. I hope I ease your thesis writing. Yes. Wah, I super jealous with people like you lah. Macam ni korang punya data. Sebab saya dulu kena bersengkang mata dalam lab, baca chemical. Asal tak extract lagi ni? Nak Susah. tidur ni. Extract selama 3 tahun. Sebab saya full research, bukan coursework. So saya macam jealous lah. Wah, mudahnya. I envy you. Yelah, tapi this one mudah aja part untuk extract data. Since yang coursework ada banyak lagi assignment yang tak dinampak, so itulah beban dia kat situ lah. So kita sama-sama lah menanggung the beban belajar kan. So expecting to graduate bila? InsyaAllah, doakan end of July kan. Sem ni habis Julai, insyaAllah. So November graduate convo lah. Itu tak pasti sebab kan dia nak ikut sidang kan, dia dah macam backdated kan. So dia mesti nak habiskan yang graduates dari yang last year punya yang belum grad, dia akan masuk convo dulu, macam tu lah. So tak apalah, tak payah peningkan. Dapat invitation tu pergi, tak dapat tak apa, bagi serasi je. I did convo on December Last year. December last year. Tapi habis
Habis, teka habis bila? Dalam tahun yang sama ke? Oh, sekejap lamanya. Nak tunggu konfirm. Habis Disember 2019. Oh, lepas tu terus COVID. COVID kan happen, PKP kan 2020, COVID Ha, 2019 Disember kan. So setengah tahun. 2 tahun lah, 2 tahun kilang kan. I lost 2 years of my 2 years of my job hunting. Okay, this is one thing lah. You guys wanted to know ataupun why it happened lah. I started uh, as content manager kat MS Studios as part-time staff je sebenarnya. At that Hmm. time, I was finishing my I joined MS Studios Julai 2019. At that time, I was habis Viva untuk master research, so I need to do my correction. So during my correction, I need my financial support. What I did was I Hmm. joined them as staff, a part-time staff. And when I want to finish job there, pandemic happen. So it's safe to me untuk stay with them as helping them to float also. Helping the company to float. Yelah, kan waktu PKP kan banyak video saya publish dan it help the company to gain revenue from my views. So yalah, dari situ saya berada lah dengan dorang masa dorang susah senang waktu PKP. Waktu PKP kan tak ada revenue sangat. So from my view lah, viewship lah dapat revenue. So when things are getting better right now, that's why on April 2022 I decided untuk end my contract and try to get back with my field lah, marine biology back. Oh, I So see. over the time in the future, you guys might see less of me dekat MS Studios, as my last video on MS Studios right now was on Friday last puasa. That was my last published video. There's a lot of lagi 5 kot video yang dah siap edit tapi tak publish lagi. This is on archive dalam kita orang punya bank. Dia orang punya bank, sorry. So yeah. So the next question, will Hekalium still appear on MS Studios? I don't know. I don't know. I don't know. I do not know how the future holds for me, but I look forward what happen next. InsyaAllah kalau rezeki kita akan dapat lah video tu. Tak Amin. tahu. Amin. Tapi perhaps this one bukan assumption, tapi kita orang, bagi saya lah, saya and also a few of people wondering, for those ML Studios punya speakers, what motivates you to become a speaker? Ni tak ada dalam soalan, just nak tahu macam why nak jadi speaker. At first for me, I believe my topic was super rare. Marine biology, siapa nak sembang pasal dolphin dalam Malaysia? On a Malay term lagi. So I believe my knowledge need to be delivered and betulkan misconception of the society. So that's what I do. And I'm cannot lie. And you guys jangan lie, bullshit and tipu lah. There's also there's a phase of during these 3 years, I have a phase where 4 years already actually, but I started 2018 tapi joining them in-house 2019. So when I was started, MS Studio was started masa tu ada 4 orang je kalau ingat. Siti Hawa, ada Wafi, saya dengan ada seorang lagi, dia ni dah stop dah. There's a 4 of us. Masa mula-mula MS Studios nak baru start up the studio lah. Masa tu pun ada 4 orang staff je at that time. So there's also a phase where I feel like popularity was the motivation, but the phase was super duper short because I feel super overwhelmed because I don't know, people keep on digging out who's my parent,
what my parents do for living, who's my ni. So I try not to show my family and my personal stuff on social media also. That's why you cannot see who's my mother, who's my father, who's my siblings or whatsoever, as I want to protect them also, their Betul lah. privacy. So there's a short, there's a phase, and the phase was super short je, for seeking the property, because I think I'm not good in handling property at that time. And Oh, then during that phase of puberty also, there's a moment where I believe in money. But you know that I'm not good looking. Masa tu tamparan. Oh, sedar diri lah kau tak handsome kot. Orang takkan bagi kau review produk. So yeah. Then it stopped, and next motivation was, until now ialah untuk make sure current issue are being explained correctly. ah, So kalau macam ada ada uh, dolphin terdampar, make sure the information ataupun yang orang faham tentang dolphin terdampar tu difahami dengan cara yang betul, dengan informasi yang betul, dengan factual yang betul. That's the current ni lah. I'm not seeking dah, tak dapat give review pun tak apalah. So, sebab sedar kita dah lewat 20-an ni, nak masuk 3 series ni, kena sedar market kita tak besar dah. generasi unless, bawah-bawah. unless kalau muka handsome terletak macam tak tahu siapa, uh, Ryan Gosling ke, itu memang cakap saya cakap benda mengarut pun orang akan give a like. Tak ada dislike. This one, Aisyah Aisyah kalau nak buat MS Studio, nak hantar topik pun silakan Aisyah. jauh You sekali might kot. you might get some review kot. Takutnya tak sedia untuk dapatkan komen-komen yang kan nanti kan palatau. Biasalah the keyboard Oh, warriors kan. about the comment also Aisyah, how do I handle it? Saya pula tanya, saya jawab. I believe that they commenting because they want to get your attention, and when when we not entertaining them, they feel furious, and the energy was dead up till there. Imagine macam ni lah. Dia nak tumbuk kita ni. Oh cepat kau punya video buruk semua. Apa lah cakap pelatau kan. And you not entertaining them macam, okay, tak tahu. Weh cepat bergaduh dengan aku nak gaduh cepat tolong. Tak sonok kau ni, tak bergaduh dengan aku. Macam dia belah. Itu je. Kalau you koyak tu reply balik kan. You entertaining them. So Takut juga sebenarnya. Kalau tiba-tiba dapat baca memang time yang macam tengah koyak macam nak gaduh, okay jom kita gaduh. Macam tu. So boleh tu akan melirik. Lawan balik Bukanlah dia maksudnya maybe ada time yang macam tu, kita tak tahu in the future kan. Kalau dah ada salah timing tu boleh je ada pergaduhan kan. I never have the energy untuk lawan dorang ni. Tapi betul lah, wasting energy. Macam dorang ada lawan macam dapat kadang kita drive dapat komen macam ni. Campak pun belakang. Kita hati gelak kena balik. kental lah. Kena kecam. Tapi hati kena kental lah. Hati kena kental. Betul lah. Tak apa. Sekarang the speakers dekat MS Studio pun dah best-best sekarang. And kita pun lagi best kot. Saya nak cucuk. Tu ramai lagi yang tersembunyi tu yang belum keluar lagi. Okay. Okay. So sekarang ni saya pula dah kekeringan soalan nak tanya. And also tak ada dah soalan. Do you have any other question ke? I actually do. Tapi semua dah jawab apa pasal mikro dengan makro tu. Okay, on your opinion kan, what the importance of all this influencing
Other than your message came across, kalau orang tu environmentalist, dia rasa macam dia dah selamatkan bumi. Other than that, what do you Think think? kalau influencing kan, kita as a human we want to follow someone. We want macam kalau macam kat agama sendiri kan kita nak ikut jejak Nabi kan. So as a person, human being biasa ni, mesti kita nak cara kita pakai ke apa, mesti kita akan idolize someone. So that's the important thing lah when an influencer, macam mana diorang nak bawa diri tu in public and so on. Itulah sebenarnya diorang memegang ataupun menanggung beban tu. So, kita yang orang biasa ni, kita nak jadi macam dia. Macam like you yourself, orang tanya sebab orang nak ikut path macam you. So itulah dia. Not just yang macam just to gain popularity, just to get followers and so on. Tapi di sebalik tu kita inspire orang. The influencer inspire orang, macam tu lah. And membantulah untuk path yang mana dia nak pergi. So kita semua pun mencari path kita, and kita bukan kata setiap hari, ada setiap masa ada je tukar-tukar, kejap nak macam ni, kejap nak macam tu. So siapa kita rujuk kan? Orang yang pernah berada, orang yang dah ada kat situation tu lah, kita pergi tengok. That's how Kenapa I review influencer. kenapa topik tentang influencer in communication? Why influencer? Why not I don't know, why there's ini topik untuk siapkan thesis? Oh, why? Ha, Okay, sebenarnya sebab firstly kenapa? bidang saya is communication kan. So communication in digital culture yang sekarang ni, which is kita tengok content creator, influencers, KOL. So diorang ni dalam satu kategori lah. So that's why sebelum ni I want to look into content creator sahaja. Tapi content creator, dia not, content creator is not an influencer per se What? lah kan. Sebab content creator, if you see sekarang ada position content creator. Content creator macam tu. You don't have to be Ah, somebody known lah macam tu. You can also be content creator. But you yourself dulu pun content manager ML Studio kan. But as time goes by, you develop becoming an influencer macam tu lah. That's how your path go. But ada je orang yang content creator remain macam orang biasa lah macam tu. So it's hard for me to approach those people lah. Sebab I don't know how or where to approach them. So that's why I look into influencers. how do we measure that the influencer successfully influencing others? That one kalau kita tengok technically, although let's say dia punya followers ramai, so kita tengok engagement dia kat situ, dia punya comments, dia punya likes, and how many people actually talk about that influencer lah. Talk Okay. tu can be positive or negative kan. So dia tak ada accurate measurement pun towards this one actually, setahu saya lah. Okay. How do you feel like, okay, influencer ni berjaya? Influencer ni, contoh macam kita well known, Carol Amin is the one of the most successful influencer sebab dia jual apa je kita nak beli. Betul? Dia jual apa je kita nak beli. So that's ni. So adakah dengan cara dia jual apa ataupun adakah dengan cara dia pakai apa kita pun rasa nak pakai, itu cara, itulah satu measurement. Oh, dia ni influencer berjaya. Ataupun saya daripada numbers lah. Kita betul-betul saya nak tolakkan numbers, kita nak tolakkan. So one of your answer was how much people talk about him or the person Mhm. or her is also a measurement for you. Is the Ha-ha. influencer successful? Other than that, So other than that, perhaps kalau kita cakap je nama influencer tu, oh dia masak, oh dia tu, dia dah ada dia punya orang tahu apa dia buat. brand. Ada dia expertise lah macam tu. So kalau Hmm. macam you cakap influencer tu macam oh okay pernah dengar, tapi kita macam dia buat apa yang sebenarnya macam tu. Like you yourself easy lah bila orang kata your name, okay pasal tu lah topik yang macam rare. Siapa je nak cakap, siapa je nak tahu lah macam tu. So, sebenarnya ramai je macam tu lah. So that's how successful an influencer is lah to me. Okay.
I satisfied with your answer. From Oh, scale 1 to 10, I put it 15 lah. 9.5. Oh, masih sama. Okay, tak apa, tak apa. Okay, okay, okay. You have any question also? Setakat ni not yet lah, but later on perhaps during extracting the data and during my supervisor asking all those others question, mungkin I have to get back to all my respondents and you'll be itulah, you get my DM lah on. How much respondent ataupun influencer dah you approach selain daripada Madiha, Uluan, saya? Yeah, oh, sorry. How much you want to approach and how much you dah Oh, approach? yang nak approach sikit je sebenarnya, 5 je. Tapi I have approached 20. Wow. Ya, sebab Wow. actually kalau kita tengokkan dekat timeline ni, the timeline that I want to approach all the respondents are during Hari Raya. Kita pun busy kan waktu raya. Kenapa hari raya? Sebab my my questionnaire baru je di-approve and then terus Oh, kena tu so the timeline of my research lah actually. So dia so macam a bit kacau lah dekat situ. And lepas tu macam bagi saya macam saya ni mendesak lah orang untuk reply. Kan dah lah tante raya ni, kita nak enjoy-enjoy je macam tu. So orang tanya pasal bukan pasal raya lah, macam tu tak best lah. okay. So 20 tu boleh naming tak? Uish, Ke private? alamak, tak boleh lah kot sebab ada yang masih belum reply. So tak nak lah, nanti sekarang Tak, yang dah respon. dah respon. Dah Belum. respon, dah Berapa? respon baru 4. Oh, yang tadi lah. Including you 3, lepas tu 4 lah yang tadi. 4. Seorang kita apa? InsyaAllah Aiman Azlan lah. Wow. Dah tu bagi tahu. So Itu saya ni dia insyaAllah. Aiman Azlan lah. Tapi Itulah Aiman tu. Azlan bukan micro dah. Yelah, tapi my kiranya kena start daripada micro ke atas, tak boleh bawah lah, tak boleh less than 10k lah. So lepas ni semua makro lah. Tak juga, kalau ada yang makro reply, kalau tak okey lah. Wow. Oh, ingatkan saya level Aiman Azlan. So saya ni dalam kelas micro. Masih insyaAllah nanti Uluan micro, makro. micro. Makro, okay. Wow, ingatkan sama level tadi. Itulah Sayang. sebab this one saya Aiman Azlan hopefully tak tengok lagi yang ni. Aiman Azlan saya consult juga dengan my supervisor because dia dah bukan dari micro. But dia kata eventually okay je boleh lah because the outcome tu dia akan lebih sama kot. Cuma lebih sikit lah kot. Mungkin jawapan dia lain because of the Probably experience. jawapan dia lagi best daripada jawapan saya lah. Itu lain-lain orang. Jangan deny. Jawapan dia akan lagi fun, lebih matang, lebih tak lawak macam saya. Lebih serius. I don't know. Tapi dia dalam bidang ni dah lama pun kan. So that's why lah mungkin jawapan dia akan lebih macam kita tak pernah dengar and it will be itu. It should be anonymous tapi letter tu hi Mr. G, saya bagi tahu. Ni apa? Mak Luffy tak nak approach? Actually I should approach lah because I am tu kan interviewing dia punya speakers kan from Okay. tapi betul lah boleh approach lagi sebenarnya. Hantar je lah email ke apa. Tapi saya bukan nak rendahkan awak atau matikan semangat, tapi kalau you wanna fight, go for it. I bet he's not gonna take it lah. Faham cakap lah. He's a busy man lah. Betul. Tak apalah. So Tapi, orang yang tak ada kerja macam ni mungkin nak jawab. tapi kalau tak ada tak juga, masalahnya kalau tak ada kerja mesti ada lagi macam okay on the spot boleh je tu. Still I have to buat appointment lah macam tu. So tak adalah, semua orang pun ada masa dia sendiri kot. Okay. So anything else before we end our podcast? As for now tak ada. Alhamdulillah everything is clearly
well explained. Thank you so much. Thank you so much for having me. InsyaAllah, hopefully all this input could be beneficial to other people juga lah in the future. InsyaAllah kalau ada yang nak buat research on this too, Uh, silakan. Thank you Aisyah for having me as your respondent. I hope all my answer suffice your question, cukup dan menjawab soalan. My fear every time I having talks like this lah, saya tak menjawab soalan. Ah, I I attend a lot of talks, but every time for single, every time it's always like that. I feel like my answer is not answering the question. So I hope I answering your question, and I pray for the best of you for what you are doing right now. Staff UKM. Well, Allah. harap teruskan menjual UKM. Kalau ada kerja kosong boleh Roger. InsyaAllah, insyaAllah. Yeah, I pray for your best in the future. InsyaAllah, thank Okay. you so much. Thank you so much for having me. Meluangkan masa juga menjawab-jawab soalan ni. Okay. I'm sorry kalau ada salah cakap ke apa semua, and till then see you next time. Sorry juga, terima kasih. Assalamualaikum, selamat Hari Raya. Kita seraya sebulan. Selamat Raya. That's it. Kita dah habis berpodcast dengan siapa? Oh, Aisyah Hani. She's lovely Dia baik dia baik dan menjawab soalan. I rarely get people yang critically thinking like that. So I feel like I'm being entertained rasa dihargai, bukan dihargai. Saya cakap dihargai. Rasa kalau macam kita bertinju idea tu, rasa ditinju otak tu macam nah datang. Ini idea kau, ni idea aku. Macam tu lah kita I feel that way lah. So until then, kalau ada lagi podcast ataupun borak-borak macam ni, saya akan buat lagi stream macam ni. Until then, layanlah apa yang ada dalam channel ni. Bye. Assalamualaikum. Thank you for watching.